Namaste students. In the last video we completed view and multi-view control. Now next rich control is wizard control. First I am explaining what is wizard control and then I will take one example of wizard control. Wizard control is similar to view or multi-view control. In multi-view we have seen that there is many view possible. There are many views possible. In wizard control, that is possible. There are many screen. Okay, wizard control is advancement of multi-view control. In multi-view, you can have many view control inside multi-view, but at a time you can see only one view. Now in wizard control, wizard has many screens which comes one after another. For wizard, generally we can say like first screen is start screen, then next and up to finish screen, where screen starts with start screen and goes up to last screen. Wizard has different views which it shows one by one but in customized format. So we can customize format here. Usually wizard is used for sequential steps, but wizard can also be used for non-sequential steps. Different parts of wizard are: first one, main part. This part contains user interface for each step. Generally, this part contains navigate button which are used to move next or previous screen. Second one is header. This part displays header information about the current step, so you can specify it for each step. And last one is sidebar. This contains navigational steps for quick navigation, so you can directly move from one step to any other step by just clicking on that link. Okay, I'm first taking wizard control here. This portion is sidebar. Okay, step 1 and step 2, this portion is sidebar. આટલો portion આપણને અહીંયા નીચે દેખાય છે એ sidebar છે. Then આ જે અહીંયા portion આવશે, અહીંયા આપણે કંઈ પણ heading add કરાવડાવી શકશું. That one is header portion. Okay, અહીંયા ઉપરના ભાગમાં જે દરેક જગ્યાએ આપણને show થશે. And okay, અહીંયા auto format છે, હું add કરાવડાવી દઉં એટલે okay. And third one is main screen. જે આપણને અહીંયા main screen જે દેખાય છે કે જ્યાં આપણે બધી details add કરાવડાવતા હશું, એ આપણી requirement હોય એ પ્રમાણે અહીંયા label, text box, button, calendar control, file upload control, જે આપણી requirement હોય એ આપણે અહીંયા control લઈ શકીએ છીએ. So ફરીથી એકવાર wizard control માં આપણે જેવી રીતના વ્યૂ અને મલ્ટી વ્યૂ આવે છે એવી જ રીતના અહીંયા wizard control આવે છે. અહીંયા ડિફરન્ટ સ્ક્રીન છે, ત્યાં વ્યૂ હતા. આ સ્ક્રીનમાં આપણે જનરલી કઈ જગ્યાએ તમને કહી દઉં કે યુઝ થતો હોય છે. કોઈ પણ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરતા હોય તો તમે લોકોએ જોયેલું હશે કે કોઈ પણ સેટઅપ ઉપર ડબલ ક્લિક કરતા ફર્સ્ટ તમને સિલેક્શન આપે છે. ફર્સ્ટ need to select then do you want to select install or cancel,
if you click on install button, then there are another options, agree or allow or don't allow કેવી રીતના તમને ઓપ્શન આપેલા હોય છે. allow પર ક્લિક કરવાથી આગળની પ્રોસેસ થતી હોય, એના ટર્મ્સ અને કન્ડિશન allow કરવાના હોય છે. અગેન કોઈ પાથ સિલેક્ટ કરવાનો હોય તો આ બધા જે છે 1 by 1 સ્ટેપ્સ છે. તો એક સિક્વન્શિયલ ફોર્મેટ થઈ ગઈ આખી. તો જનરલી આપણે વિઝાર્ડ ત્યાં જોતા જોઈએ છીએ કોઈ પણ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલેશન ટાઈમે. ઓર એવું જરૂરી નથી કે સિક્વન્શિયલ માટે જ યુઝ થઈ શકે. આપણી રિક્વાયરમેન્ટ કોઈ સિક્વન્શિયલ ન હોય એવી પણ હોય તો પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. નોન સિક્વન્શિયલ હોય તો પણ આપણે કરી શકીએ છીએ એ રીતના. ઓકે, હવે એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ, બધાના નેમને એ રીતના સેટ કરાવડાવીએ. આઈ એમ ટેકિંગ એક્ઝામ્પલ ફોર સ્ટુડન્ટ ટુ ગેટ સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સ. ઓકે, તો આપણે અહીંયા એ રીતના નેમ ચેન્જ કરશું. First we will set step name. So selecting this wizard control and go to its property name, going to its property name, wizard steps, this property wizard steps under wizard control. Now I am clicking on this button. Currently title is step 1 and step 2, but now I am setting its title here. Basic information. Okay, by default there is value true in allow return. Okay, એમાં કોઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી, આપણે વેલ્યુ ત્યાંથી રિટર્ન કરાવડાવવાના છીએ. ઇનેબલ થીમિંગ ટ્રુ હશે તો જ આ થીમિંગ ને બધું શો કરશે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ education details, and one more step I am adding. We will select wizard step and here contact info. Contact information. Okay, we have created 3 steps here, and now I am clicking OK. In basic information, now first I will add one table here. Insert table, I will get first name and last name, so 2 row, and gender 3 row. Many details there are possible. Currently I am taking 3 rows and 2 columns. Alignment center. Okay, now I am adding one label here and one text box. Second label, second text box, third label and third text box. ઓકે, આપણે આઈડીની ક્યાંય રિક્વાયરમેન્ટ નથી તો હું આઈડી ક્યાંય ચેન્જ નથી કરાવતો. ટેક્સ્ટ નેમ, ફર્સ્ટ નેમ, for the second label using text,
last name, and in the last level gender. Then I am using here drop down. I can use here drop down or radio button. અત્યારે હવે ચેન્જ નથી કરતો, ઓલરેડી ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈ લીધું છે. તમારે ચેન્જ કરવો હોય તો તમે લોકો ચેન્જ કરી શકો છો. આ જગ્યાએ આપણે રેડિયો બટનનું એક્ઝામ્પલ જોઈ જ ગયા છીએ. txt f name for this text box name, then txt l name, and for last one txt gender, gen for gender. There is one property, display sidebar, true or false. If you don't display that sidebar, then you can set here false. Cell spacing and cell padding, both you already know. Border color, back color, all this property are common. Then there are many other properties, finish, previous button, type. ઘણું બધું સેટ થઈ શકે છે. આપણે વન બાય વન જોશું. અત્યારના પહેલા આપણે એક પ્રોપર્ટી જે જરૂર છે, હાઇડર ટેક્સ્ટ, એ એડ કરાવડાવીએ છીએ. અહીંયા હું ટેક્સ્ટ આપી દઉં છું, સ્ટુડન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ફોર્મ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે હેડર ટેક્સ્ટ જે અપ્લાય કરશું એ ઓલ સ્ક્રીનમાં શો થશે. યુ કેન સેટ હેડર text from wizard property. There is also header style, so you can set its style. આપણે આવી પ્રોપર્ટી ઘણી વાર જોઈ ગયા છીએ, એટલે હવે આ પ્રોપર્ટી હું રિપીટ નથી કરવાનો, પણ તમે લોકો અહીંયાથી ને સેટ કરાવડાવી શકો છો. કે વર્ટિકલ લાઈન સપોર્ટ નથી કરતું, એટલે કે આપણને શો નહીં કરે. Okay, now next one, education details. We will add education detail here. First I am taking one table, insert table. We will get last sem information, so we will add total marks and percentage and last semester name. So 3 rows, 2 columns, alignment, center, width okay 100%. Clicking OK button, label, text box, last sem
So we will add semester 4 here. Then total marks, and in last label we will set text property percentage. We will set textbox ID because we will use in code window txt last sem txt total tot for total and txt per for percentage. Now last screen, that one is contact information. We will set two field here, one contact number like mobile number, and another is email id. So two row two column, alignment should be center. Okay, now the contact info, first label and one text box, second label and another text box. Setting text property, enter mobile number, and another label, enter email id. Now in text box id, txt mob, txt, okay, txt mob, txt email. Okay, we are setting id of only text box because we will use in code window. We will use these controls in code window. We are not setting label id because we are not going to use this label in code window. Okay, in first screen you can see here only next button we can see. In second window we can see here previous and next, and in last window previous and finish. This is by default. You can select in the last window finish button and the previous button, so previous window can open. If you click on previous, again first window will open, and if you click on next button, next window will open. And this is first window, so there is no option for previous. Okay, now we will write code. We will write code in finish button. So when user will click on finish button, that details should be passed to the like database. Currently we are not working with database, so we will display that value on the screen. Okay, we will display that value on the screen when finish button is clicked. All this information we can get and uh, pass to database, but we are not using database, so we will display on the screen. So we will write code in finish button. So I'm now double clicking on finish button, and finish button click event is open. This is wizard finish button, right? Now we will write code here, response dot
right, the bracket. First I am giving heading using b tag, student information, then the response dot write first name is, then we will get value from the text box. So txt fname dot properties text. Now we will get last name, response dot write, then last name is, okay, I am adding one br tag here in every line to break the line. Txt lname dot text property. Next one, response dot write in brackets in double quotes. First we will write br tag to break the line, then first name, last name, and gender. Gender txt gen dot text response dot write in double quote br tag. Now we will display information last semester, then total marks, last sem txt last sem dot text response dot write in double quote. First we will use br tag, then total marks concat txt total dot text response dot write. You can just write down one line code and then check output, then write all the lines. So તમારી ક્યાંય મિસ્ટેક થતી હશે તો પહેલા ધ્યાનમાં આવી જશે, એટલા માટે બેટર એ રીતે તમે આઉટપુટ ચેક કરજો. હું અત્યારે બધું એકસાથે ટાઈપિંગ કરી નાખું છું, પણ બેટર તમારા માટે એ રહેશે. નેક્સ્ટ વન, યસ, percentage response dot write then contact information, that one is mobile number and email id. And email id. txt email id dot
text. Okay, now let's check output. When click on finish button, first basic information. First name I am typing ABC, then XYZ. એક અત્યારના value ગમે તે પાસ કરી દઉં છું. Mail. Clicking on next button, right? You can also click here in education details. Now I'm clicking next. Semester 4, Sem 4. Then total marks. I'm adding here total marks 420. So 70 percentage. Total marks જે મળ્યા છે એ details enter કરી છે, એટલે કે 420 and 70 marks. You can also click on previous, again next and next. Mobile number I am entering here. એક number enter કરાવી દઈએ and email id abc@gmail.com. Now I am clicking on finish button. So we can see all information here. Student information, first name is ABC, last name XYZ, gender male, last semester 4, total marks 420, percentage 70, mobile number and email id. Yes, we can use HR tag here also. So એક horizontal line ત્યાં આવી જશે. ઓકે, જે ઇન્ફોર્મેશન આપણે અત્યારે એન્ટર કરાવી એ અત્યારે પ્રિન્ટ કરાવી છે. જરૂરી નથી કે તમારે આવી જ રીતે થઈ શકે, પણ આગળ આપણે ડેટાબેઝનો યુઝ કરી અને પછી એ વેલ્યુ ડેટાબેઝમાં પાસ કરી શકીએ કે જેવી રિક્વાયરમેન્ટ એવી રીતે એનો યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, આપણે આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.